Так, дорогие мои, я не знаю, какое-то экстренное отключение произошло. Компьютер резко решил просто выключиться. Это все геты. Или все тырианин. Это все враги. Просто внезапно раз и все так. Сейчас давайте загружаю, и я тем временем надо чат настроить. Приношу свои извинения за доставленные такие неудобства, но я ничего не жал, я ничего не трогал. Мам, нет, 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 не я. Она сама. Я боюсь уже открывать этот сундук, где мы там остановились. Но стримить я сейчас буду недолго, где-то не больше, в районе часа, плюс, да скорее даже минус. Потому что в 7 часов еще стрим долгий, ночной. Вот. Просто хотелось бы добить как бы вот эту вот историю. Сейчас это все накручу, сейчас все это навенчу. Нет, ну главное докоп и все, и просто резко раз, и завершение работы Windows, говорю. Говорит, ВП. Чё, говорит, ты транслировал, похеру. Просто забей. Еще компьютер. Кто-то там, кто-то там. Так. Что же. Так, вроде все работает. Вроде все норм. Так, это мы делаем вот так. Так, это мы делаем вот так. Еще раз приношу извинения. Это не я ничего не нажимал. Вот. Ну давай, чертова коробка. Может сразу автоматически отслонать. Это новый Xbox Scorpio. Если архышник. Отлично. Это хорошо. Есть что-нибудь лучше? Нет, ничего. Нравится. Хышник самый огонь. Хышник самый хышник. Ну и пойдем тогда. Так. Далее почему-то не вкачал дешифровку, а? Твою налево, а? Покиньте экзогений. Вы уничтожили корабль. Или доберитесь до Байнен и покиньте экзогений. Щупальца свои тут распустили. Ну, смотри на них. Так, чё, куда это надо? Блин, там кто-то что-то готовит такой вкусный, то ли на кухне, то ли где такой запах. Что-то как-то есть очень сильно захотелось. Так. Вот это вот шорткат. Ага. We should get out of here. I don't think this place is safe. I need some answers.
You knew more about the Thorian than you let on. I was afraid. I wanted to stop the tests, but they threatened me. Told me I'd be next. When the Geth attacked, I stayed behind to send a message to Colonial Affairs. I tried to tell them where to find the Thorian, but the power cut before I could send the message. I never meant for this to happen. Where's the Thorian? The Thorian is underneath Zoo's Hope, but the entrance is blocked. The colonists covered it with the freighter just before the Geth attacked. But why are the Geth after the Thorian? What could Sarah... Да, вот это интересно. Well, it does have unique mind control capabilities. That's what Exogeny was interested in. Normandy to shore party, come in. What is it, Joker? We're getting a lot of Geth comm chatter. Looks like they're headed your way. You heard the man. Let's move out. I'm coming with you. I might be able to help. Undo the mess I helped create. Топорный решил, вам нужно собрать нужную информацию, поговорить с матерью Элизабет Пейна, Джулианы. Окей. Ну да, вот бам. Думаю, вы вышли. Сейчас, типа, взад надо ехать, опять с перестрелки будут. Ну да, вон там уже стоят, ждут. Он. 2 танка, небось. Да, вот именно этого я и ждал. Открывай. Бах будет. Ага, хорошо. Давай дальше. Открывай. Хоп, на, мне кажется, мы перепрыгнули. Дальнобойщик водилош. Чего? Все там, зажигатель потряс. О,
Легкая броня круче, чем у меня сейчас. Ни хрена себе. Ariaka Technologies. Вот это да. Во! Хоть нормально это. Правда, затянуто как в латексе в каком-то. Но все-таки лучше, чем этот, где этот Феникс. Так, ладно. 30 сопротивляемость токсинам, отлично. Скелет. Да, кто-нибудь слышит. What was that all about? Что-то там происходит. Так мы едем к вам. Так мы туда же едем. Что ты паникуешь-то? You can't do this, John. Everyone shut up! Let me think. What's going on? You won't get away with this. Get her out of here! Get away from her, you son of a bitch! Lisbeth! Damn it! Come out where I can see you! All of you! Hold it right there, Commander. This is an exogeny project. I'm taking control. What the hell are you talking about? Communications are back up. Exogeny wants this place purged. This is a human colony, Jong. You can't just repurpose us. Эй, звук, алло. Здесь более ценно, чем же. You're after the one unique thing Pharos has, the Thorian. The what? It's a telepathic life form living under Zoo's hope. It's taking control of the colonists there. Exogeny knew all along. You won't get away with this, Jong. So you keep saying, but nobody's gonna miss a few colonists. Блин, почему у меня не... Прям хоть на Нормандию возвращайся. Черт, я хочу это разрешить, но нет. I won't let you hurt these people anymore. If that's the way it has to be, heck, come on, come on! Я хотел это разрешить как-то более мирно. As if we don't have enough problems. Now we're shooting each other in the back. It's my fault. I knew what was going on and I didn't do anything. Don't you start. You do good work, and you know it. So what now, Commander? I need to find out why the Geth are after the Thorian.
The colonists won't let you near the Thorian. They'd die first. They're under its control. What else am I supposed to do? There's gotta be another way. I think there is. You could safely use a nerve agent to neutralize the colonists. Like a gas grenade. Releasing clouds of nerve gas doesn't seem like a particularly good idea. It's not like it's weapons grade. The insecticide we use in the grow labs contains trace amounts of tetraclopine, a neuromuscular degenerator. If their nervous systems are already weakened, it may act as a paralyzing agent. If we must consider it, drop it in a concussion grenade. Sounds good. I'll do what I can. Excellent. Thank you so much, Commander. We'll stay out of your way until you cleared it. Hmm. It just can't get worse than this. I was hoping you'd have a moment to speak with me. I've got a bit of a problem. What do you need? I need to retrieve some data. It's not a big job, but it pays well. I'm listening. Good. Good. Poking around in the ruins has become a bit too dangerous for me. What is it about you that makes people assume we enjoy being in harm's way? It's not that bad, really. All you need to do is find my console at Exogeny headquarters and drop the data onto this OSD. It's that simple. You're awfully quick to trust me with this. Have you seen anyone else heading to Exogeny lately? I'll look around if I get the chance. I appreciate it. That data could be worth a lot of money. Of course, this all depends on getting out of here alive. Tell me about the data I'm getting for you. Plans for a few prototype mods. I'm a freelancer. Some of my mods are highly sought after. Why work in the middle of nowhere if your skills are so useful? Maybe I've got a bit of the frontier spirit in me. That, and the alternative is a bit too secure for my liking. Freelancers don't have to worry about security as much, so long as we keep a low profile. Why work in the middle of nowhere? Maybe I've got a bit... Freelancers don't have to worry about security as much, so long as... Do you have any idea what the Geth were looking for? That's for smarter men than me to figure out. I have no idea what anyone would want with this ruin. Time to get moving. Just keep in mind what I said. The frontier is a lot more dangerous than most. Так, мы оттуда пришли, да? А, ну да, нам тут, наверное, и надо. Еще есть тут что? I hope you can get us out of this mess. Nope. Дальнобойщик. Ёп. Сначала надо с мелким разобраться, то он крупный. Ох.
Хаски, что ли? Впереди грузового корабля спуститесь в лабораторию, набейте всех ползунов на вашем пути. Постарайтесь не атаковать колонистов. Вы можете лишить их сознания, рукопашный бою или использовать гранаты с зарядами противотарианского газа, чтобы выбить их. That thing was not one of the colonists. No amount of infection could have done that. No hitting the colonists, even if the Thorian makes them firearms. That's what the gas grenades are for. As you would have it, Commander Shepard. Надо Мака сюда завести. А то что он будет стоять на улице, вдруг дождь пойдет. Давайте это поставим.
Да, надо переходить уже с этих. Все равно синтетиков на общие патроны. Да блин. Это нормально. Если убьют, будет очень весело. А, не удалось нам, потому что мы в лифте. Ладно, да. А как вручную-то атаковать? Это не вручную. Дисплей, карта, снаряжение, отряд, журнал, кодекс. А, может быть, надо оружие убрать. Так атаковать? Нет, он так достает пистолет. Я не понимаю. Игра, как чё, как, блядь? На!
Я не понимаю, как тут можно пройти, не убивав. Я просто не... Блядь, загуглить, что ли? Я реально... Я не... Не написано, где ручная атака. Посмотрел управление. I don't understand. Вообще не понимаю. Что, только так, что ли? Да, то есть вплотную просто двигаешь и бьешь. Сейчас попробуем. Ну да. Так он же дамаг наносит все равно. Что за хуйня сейчас была? Вот просто что за хуйня? Объясните мне. In Russian, please. Они. Ну что, мне способность надо взять? Ход, да. Давай, Тали, тогда где там у тебя? О, у нас еще граната осталась. На, по зубам. Ну, блядь. Свалите, пожалуйста. Все. Блять.
если я отбегу туда? Отлично. We've got to move one of those cargo blocks. Лежать. Бей ему в харю-то. Так, вот это вот берем. Дальше. Давайте барьер. There's the target, Commander. Can you make sense of the controls? Блять, дурак что ли, сука. Ну ладно, хер с ним. Панель правильно, слишком сложный, хрупко, чтобы производить такие действия в бою. Чё, так я не хочу в бою ничего не делать. Возьми пистолет, а. Кто там еще остался? Я же вроде всех вырубил. Оказывается, кто-то есть. Где? Внутри, в капсуле вашей? Нужно тогда это. Нет, не дает войти. Ты... Игра что-то не хочешь, а вот враг нарисован, а ты... 5 гранат. Ну, огонь. Пум-пум. Что? Сука. А можно?
А, это типа к этому варианту проход. I tried to fight it, but it gets in your head. You can't imagine the pain. I was supposed to be their leader. These people trusted me. It wants me to stop you, but I won't. I won't! Сейчас будет. We need to kill this thing fast. Так, ну все, теперь гранат, так понимаю, можно это нормально сделать. Так. Такой костер одинокий здесь напоминает что-то. Эх, чертовы игры серии соус. All right, we just need to find this creature and determine what it... Kira, what is that? Nothing's ever simple, is it? О, да, помню. Invaders, your every step is a transgression. 1,000 feelers appraise you as meat, good only to dig or decompose. I speak for the old growth as I did for Saren. You are within and before the Thorian. It commands that you be in awe. You gave something to Sarah. Something I need. Saren sought knowledge of those who are gone. The old growth listened to flesh for the first time in the long cycle. Trades were made. Then cold ones began killing the flesh that would tend the next cycle. Flesh fairly given. The old growth sees the air you push as lies. It will listen no more. I won't let you keep your thralls. Release them, now! No more will the Thorian listen to those that scurry. Your lives are short, but have gone on too long. Your blood will bleed the ground with the new growth. You must die! You must die! Уничтожить реально. Кстати, а тут есть про него заметочка где-нибудь? Я почитал его. Реально. Интересно просто, с чем умеем делать.
Блин, наверное, нету. Может быть, заметка после того, как убьем. Over here, Commander. Definitely something different in this area. Глубоко пусть, ну подожди. I can tell. A few more of those and it's in trouble. Чё, пока не активируются, они... Охренеть. Что за бред? Ну я же вижу, что он типа, чтоб напал на меня сзади. Это бредятина. Ох ты, ёлка. Не забрывали. До смерти. Over here, Commander. Definitely something different in this area. That hurt it. I can tell. A few more of those and it's in trouble. Рекс, go. Что ты, блядь, стал, придурок, сказал, go, игра, что ты делаешь, а? А, у него нет этого прилива адреналина. Не очень. Это у нас есть прилив адреналина. You must die.
Снайпер Никита. Я думал, аптечку дадите. Черт, не успею. Ай, блядь. Тоже мне штурмовик хренов. Рекс, а какого хрена ты с пистолетом? Что, болен на голову, друг мой? Так, эту мадам надо мадамить. Отлично. А что значит закомбить ульты? Долго. Сейчас придем. Сейчас все будет, подожди. Эх, дедовский обрез. Ё-моё. Понравилось. Хватит. Черт, не накопилось. Так, где-то щит заряжать, вот. Так, ты. Нет, Да ё-моё. Ой, обаяние можно поднять.
Огонь. Так. Барьер, да. Ну да, есть в этом смысл. Серьезно. Медицинская станция. О, это нам нужно. Близкая. Я бы так не сказал бы. О, средняя броня. А, Феникс. Опять это есть это говно уже, этот Феникс, этот белородцевый. Я даже запомнил, как он называется. Так, но мы нашли инструменты. Это нам нужно скорее талли. Вот. Что он делает? Он с перезарядки. Немного. Ну ладно. А, у него хамелеон. Like a phoenix arise. Рекс. Ну блин, нету больше урона-то. Нету. Дайте нам нормальный дробовик, а ну чё это? Дедовский обрез уже. Рекс. Блин, много у тебя еще этих корней-то осталось убивать, турянин. Рекс, как ты думаешь? Ну, это баба опять, это Азари. Так.
Чего там целится? Сейчас оттуда побегут? А нам типа сюда? Ну-ка посмотрим, давайте. Нет здесь каких-то ништяков ништячных. Бегут. Ёптать. Бешеная баба прибежала. Нужно ее деформировать. Блять, мы успеем. Что такое? Походу она уже успела только коснуться. Рекс, извини. Потому что там хрен один еще бегает. Не, из дробовика все-таки толк. Далее, ты что там развалил? Ты где успел отъехать-то? Больная, что ли? Ну что за бред, а? Ну я же знаю, что они там, и он их бьешь, и им ни хера не становится. Ничего вообще. Так, единство. Пока мы едины, мы... Что за хрень? А почему Рекс не заединился? Он далеко, что ли, так? Сейчас убьет Тали. Уже убил. Все. Рекс, вставай. Привет, привет, психоромантик. В Mass Effect нету названия Dragon что-то там, что-то там. Поэтому это должно быть весело. Ну, естественно, вот это вот самые нудные бои, которые когда-либо были в Mass Effect. Вот за всю игру. С гетами как-то быстро перестрелки проходят, весело. А вот в этих вот в зомби, блин. Так. О, муторно, блин. Ну что ты, блядь, на нее смотришь, Рекс? Искусственный интеллект здесь просто шедевральный.
Последний узел был. Может блевать уже. Чё, опять? I'm free. I suppose I should thank you for releasing me. How did you end up inside that thing? My name is Shiala. I served Matriarch Benezia. Матриарх Бенезия. She allied herself with Это как раз Saren. который с Сареном. So did I. Benezia foresaw the influence Saren would have. She joined him to guide him down a gentler path. But Saren is compelling. Benezia lost her way. Are you saying Saren can control minds? Benezia underestimated Saren, as I did. We came to believe in his cause and his goals. The strength of his influence is troubling. She tried to manipulate Saren, but in the end, her plan backfired. Asari matriarchs are among the most intelligent and powerful beings in the galaxy. How could one fall under Saren's control? Saren has a vessel, an enormous warship unlike anything I've ever seen. He calls it Sovereign. It can dominate the minds of his followers. They become indoctrinated to Saren's will. The process is subtle. It can take days, weeks, but in the end, it is absolute. I was a willing slave when Saren brought me to this world. He needed my biotics to communicate with the Thorian, to learn its secrets. Saren offered me in trade. I was sacrificed to secure an alliance between Saren and the Thorian. Then why were the Geth trying to destroy the Thorian? After Saren had what he needed, the Thorian became a liability. Saren knows you are searching for the conduit. He knows you are following his steps. He attacked the Thorian so you could not gain the cipher. What's the cipher? And why did Saren need it? The beacon on Eden Prime gave you visions. But the visions are unclear, confusing. They were meant for a Prothean mind. To truly comprehend them, you must think like a Prothean. You must understand their culture, their history, their very existence. The Thorian was here long before the Protheans built this city. It watched and studied them. When they died, it consumed them. They became a part of it. So the Thorian taught Saren to think like a Prothean. How? The cipher is the very essence of being a Prothean. It cannot be described or explained. It would be like describing color to a creature without eyes. To understand, you must have access to endemic ancestral memory. A viewpoint spanning thousands of Prothean generations. I sensed this ancestral memory, the cipher, when I melded with the Thorian. Our identities merged, our minds intertwined. Such knowledge cannot be taught. It simply exists. I need the cipher. There is a way. I can transfer the knowledge from my mind to yours, as I did with Saren. Try to relax, Commander. Slow, deep breaths. Let go of your physical shell. Reach out to grasp the threads that bind us, one to another. Every action sends ripples across the galaxy. Every idea must touch another mind to live. Each emotion must mark another's spirit. We are all connected. Every living being united in a single glorious existence. Open yourself to the universe, Commander. Embrace eternity.
Еба. I have given you the cipher, just as it was given to Saren. The ancestral memories of the Protheans are part of you now. What was that? Commander Shepard, are you all right? I saw something. По-моему, шею у тебя немножко It это. still didn't make any sense. You have been given a great gift. The experience of an entire people. It will take time for your mind to process this information. You look a little unsteady, Commander. Perhaps you should return to the Normandy. I'm sorry if you have suffered, but there was no other way. You needed the cipher. In time, it will help you understand the vision from the beacon. Tell me more about this ship Saren has. Sovereign is alien. I do not know how it was built or where it comes from. Its design does not match that of any known spacefaring species. It dwarfs any vessel in the Citadel or Alliance fleets. Its weapons are devastating. Its defenses virtually impenetrable. With it, Saren believes he is unstoppable. You said Saren uses it to manipulate his followers. The indoctrination. There is an energy about Sovereign. You feel drawn to the ship. It makes Saren's arguments more persuasive, more compelling. Spend enough time in Sovereign's presence and you will lose yourself. There is no other way to explain it. I want to know more about Benezia. Benezia was greatly respected among our people. A powerful biotic, even for an Asari. She was widely known as a teacher of philosophy and religion. She always sought the paths of peace and harmony. She joined with Saren because she hoped to turn him away from his path of destruction. Instead, she became one of his most powerful allies. As I mentioned before, Matriarch Benezia underestimated Saren. Be sure you do not make the same mistake. What else can you tell me about Saren? There is little I could tell you that you do not already know. He's powerful, he's charismatic, and he is dangerous. Once I followed him, blind to his true nature. But now I see he's leading the galaxy into an age of darkness and suffering. Is there anything else you can tell me about the Thorian? When the creature enveloped me, I became part of it. But I still don't truly understand it. So alien, so ancient. Its exact age is impossible to know. It measured time differently. 10,000 years of hibernation broken by a few frantic centuries of activity. Its mind was awesome, magnificent. It transcended all classification. And now it is gone. Don't tell me you feel sorry for that thing. Ну, конечно, такое уникальное The Thorian существо. was a unique life form. A sentient being that lived for 50,000 years, maybe more. There is nothing even remotely like it in the known galaxy. I'm grateful you saved me from a life of thraldom. Yet I cannot help but feel some sorrow for the loss of Честно, such a для rare and какого-то remarkable этого creature. 50-тысячелетнего там дел себе как-то очень как-то да. I want to know more about you. There is nothing remarkable about me. I was merely one of Matriarch Benezia's disciples. For nearly 2 centuries I followed her, learning at her feet. When Benezia revealed her plan to join Saren, she gave her disciples a choice. Only those who were willing had to follow her. Many felt her plan was too dangerous, but I believed in her. I thought she could turn Saren away from his insanity. Instead, we joined him in it. Now that you're free of the Thorian, what are you planning to do next? If you allow it, I would like to stay here with the colonists. They have suffered greatly, and I played a role in their suffering. I would like to make amends. The colonists will need all the help they can get. They'll be happy to have you on their side. Thank you, Commander. May fortune smile upon you. Давайте You надо. did it. Отлично. With the Thorian gone, we can start rebuilding for ourselves again. And we're free of Exogeni's threats. We're back to being just a little nowhere colony. Thank you, Commander. Все, можно валить от вас.
Просто и заканчивать стрим сегодняшний, то это как бы да. А, все, да. Все. Все. It'll be tough going, but we'll make this a hop. It's not. I hope Exo Jenny learned. Any luck finding my workstation out in the ruins? I haven't found your workstation or data yet. Just keep it in mind while you're out there. Good luck. Погоди, это здесь надо эту станцию или... Консоль хоста находится на базе Exogeny. А, возможно, есть эта консоль. Но мы... Нет, это гетская консоль была. Ладно, не важно. Короче, все. Замечательная игра. Нравится просто. Что так это... Веду себе, потому что сейчас стрим сегодня большой, долгий будет. Вот. Все. Вернемся в Mass Effect уже на следующей неделе, это точно. Надо сохранить. А, мы еще. Ну давай, ладно, все. Обаятельный и привлекательный, черт возьми. Шифровку качать, я говорил, блин, хакать надо, сундуки открывать, вот это, все вот это вот. Ладно, в следующий раз подумаем, решим. Можно, конечно, немножечко кодексов читать, стучек 10. Наконец. Все. Все. Огонь. Спасибо всем большое за просмотр. Мы еще попозже по поперим Mass Effect на следующей неделе. Все, спасибо, что смотрели. Приходите еще. Вечером в 7, там после 7 стрим по ходцу. Будем флеймить, возмущаться и радоваться. И все вот это вот слушать музыки разные. О, все, спасибо. Всем удачи. Пока-пока.